Йоу, всем здорово! Мы продолжаем проходить Hogwarts Legacy. На прошлом видео мы остановились у нас в спальне. Сейчас мы пойдем в гостиную по миссии. И дальше, наверное, будем изучать сам Хогвартс. Давайте начнем. Долго задерживаться тут не будем. Сейчас посмотрим, что вообще и как здесь. Здесь вроде ничего нельзя сделать. Да, давайте будем выходить. Кайфно. Все смотрится просто кайфно. Ух ты. I suppose some introductions are in order. О, давайте поговорим. One moment. Watch this. What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. С нетерпением жду начала занятий. С нетерпением. I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Я извиняюсь, конечно, за кашель. Так. Теперь нам надо Амиту найти. Давайте найдем Амиту. That's just brilliant, Amit. Brilliant. You'd think you could... Ah! That is not how that... Why, hello. Would you like to take a look? Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Так. Звездами так увлекательно. Никогда не нравилось наблюдать за звездами. Ну, мне, конечно, это не интересно, я не знаю, но, наверное, он обидится, если мы ответим по-другому. Ну, мне не нравится. I'm afraid I'm not much for memorizing constellations. Enough to worry about on the ground. Well, you should know that all fifth years must take astronomy. However, I think you will feel differently after one night up on the tower. A quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Так, пойдемте. Кто нам нужен еще? Саманте. Саманте пойдем, подойдем. That's not right either. О, я могу яблоко взять? Да, давайте похаваем. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones!
I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Так, давайте. Мне казалось, пуффиндуйцы любят растения. А что многие ученики самостоятельно выращивают ингредиенты? Так, давайте спросим, давайте вот это. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. Угу. Давайте это еще спросим. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Угу. Понятно. Приятно было пообщаться. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. Окей. Do you think anyone has found it? Нам нужно к профессору Уизли. Так. Ага, нам надо спуститься по лестнице. Еще пока выучишь сейчас это все. Опа. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Так, пока мы будем сейчас одно изучать, я уже забуду другое. Ну ладно. Надеюсь, я вспомню. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Не, классно, классно. Выглядит Хогвартс. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Так, Ревелио.
Так, вот так вот. Так, бюст Коктеврана. Страница руководства. Этот бюст, созданный в честь факультета Коктеврана, находится в высокой башне Коктеврана. Вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Выполняйте испытания из руководства. Это единственный способ забрать очки опыта. Заработать, а не забрать. Заработать очки опыта XP. Откройте руководство. Давайте откроем. Это ваш уровень волшебства опыта XP. Полученный в результате прохождения испытаний повышает ваш уровень и силу. Продолжить. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс прохождения испытания. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Так, давайте испытания. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новые категории испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Страница руководства. Так. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Так, награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь здесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокируете. Выйти из руководства. Вообще мы... Ну, давайте потом заберем. Сейчас пока не будем. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Revelio. То есть мы будем вот так вот бегать по всему замку и вот это ревелио кричать. Прикольно. Опа. No time to waste. You've classes to attend. Я уже вижу, что можно там стащить. Тетя, ты меня пустишь? Да, я сбегаю по-быстрому. Вот тут сундук какой-то лежит. Деньги. Revelio. А вот тут у нас секретик уже. Ну ладно, мы потом вернемся. Сейчас давайте выполним пока вот эти начальные квесты. Это все потом пособираем. Прикольно. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, откройте карту. Вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки с летучим пламенем. Давайте открываем карту. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Так, выберите. Так, а куда нам надо? Нам вот сюда, что ли, надо? Лестницы Хогвартса. Выберите лестницы Хогвартса, чтобы продолжить. Давайте. Лестницы Хогвартса. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. Так, это понятно. Что мы делаем? В первой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Выберите пристройку к библиотеке, чтобы продолжить. Давайте, это вот пристройка к библиотеке. Профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центре в центральном зале. Смените карту с помощью R и отправьте точку летучим пламенем в центральное. Давайте. Вот сюда переместиться. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall.
You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Natty doesn't seem to mind having her mother. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Значит, еще и закупаться пойдем. Так, расскажите в уроках заклинаний, давай. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Угу. Что такое защита от темных искусств? Ну, мы, естественно, это все, конечно, знаем. Ну, мы будем спрашивать. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Что такое Хогсмит? Ну, это деревушка. Если ты смотрел фильмы, читал книги, в принципе, ты должен знать, что это такое. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Прикольно. Мне бы так предлагали, когда, чтоб я учился, можете пойти пивка жахнуть. Прикольно. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Что вы там просто искали вещи Хогвартса. Как он пойдем, так. Ну, давайте так и есть ответим. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Черт, я походу его спалил. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Текста прям вообще много. Прям вот как фильм смотришь на самом деле. Ну, по крайней мере, это в начале так. Думаю, потом можно будет поиграть. А то, что я затупил, не надо было, наверное, говорить. Он же ж попросил.
Ну ладно, будь что будет. Как отыграли, так отыграли. Давайте, нам надо с ним, наверное, поговорить сейчас. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Вы можете отслеживать доступные задания с помощью карт. Давайте откроем, что он нам покажет нового. Ох, сколько текста. Этот значок символизирует основное задание. Выполняете основное задание, вы продвигаете по основной истории, откроете новые возможности, заработаете опыт. Занятия по защите от темных искусств. Согласно карте вы руководство, класс профессора Геката находится в нижней части астрономического крыла. Я могу заблудиться в этом замке, возможно, лучше использовать руководство. Короче, понятно. Так. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задание. Так. Начните отслеживать задания. Занятия по заклинаниям от темных искусств. Давайте от темных искусств пойдем поучимся. Ставим метку. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, а теперь нам надо отправиться. Используйте зачарованный компас. Так. Ага. Доступно новое задание. Так. Побежали. О, я думаю... А мы можем поймать вот эту страничку? Так. А ну-ка. Ревелио. А мы, наверное, не можем, да? Она так подсвечивается, как будто мне кажется, что ее можно поймать. Или нельзя? Ну ладно, это потом узнаем. Так, открывай двери. Побежали на урок. Так, мы же бегать можем, точно, надо не забывать. Хотя он и так, в принципе, бегает, ну. Так побыстрее будет. Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time.
I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, да, зафиксируйте свою палочку с помощью направления. Ну короче, это все то же самое. Ну что, погнали? Поехали. Оп, ускорение, ускорение, ускорение. Отлично. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. Так. И что делать? Нажмите, чтобы использовать основное заклинание. А какое основное заклинание? Понятно. See how the dummy deflected your cast. This time, cast Levioso first. Потом на основное заклинание. Remember, a Попробуйте. surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Так, давайте. Левиоса. Now, the А basic теперь cast. основное заклинание. Well done. Прикольно. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Ну чё, братан, пора получать пиздюлей. Nothing lucky about it. Must be your first duel. Let's just say I'm a quick. Так. What are you doing up there? Protego. Ага, вот мы еще что можем. Levioso. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Heckert. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Так, кайфно. Блин, как же прикольно-то, а? Сюда мы, наверное, не попадем, да? Да. А ну-ка.
Ну, отражение есть, ну, играем мы, конечно, без RTX, потому что он нахрен не нужен. Он, по-моему, здесь наоборот, насколько я видел, он портит картинку, полы очень сильно там отсвечиваются, они вообще неестественно смотрятся. Поэтому, может, конечно, это все поправят потом, но пока что мне не понравилось. Так, давайте, тут можно подойти, поговорить, я смотрю, да? Давайте подойдем, поговорим. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Так, давайте подойдем к Себастьяну. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Прикольно. Так, теперь у нас есть, я так понял, будет какой-то дуэльный клуб. Очень интересно, буду туда ходить, если можно. И что-то там можно выучить. Пойдем сходим, посмотрим. А сейчас мы должны выполнить, отправиться в класс заклинаний. Так, Ревелио. А, я же здесь видел где-то сундук. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Да, понятно. Так. Ну, видимо, здесь ничего нету. Уходим. Может, здесь? Где-то ж я видел. Что-то желтое подсвечивалось. Видать, не судьба. Давайте отправимся. Вообще у нас есть быстрое перемещение. Теперь вам доступны побочные задания. Доступные побочные задания можно найти в регионе Хогвартса. Отмеченные при исследовании мира вокруг, они дают дополнительный опыт, но вы не будете продвигаться по основной истории. Да, мы находимся, в принципе, близко. Я думал, может, сейчас придется телепортироваться, но нет. Побежали. Так, еще выше. Я думал, я уже прибежал. Так, еще, наверное, выше, да? Так. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him. Погнали. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin,
can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Акцию. Зафиксируйте, ну, короче, то же самое, тут все написано. Ну, погнали. Бам, бам, бам. Все. Akio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Блин, как фильм смотришь на самом деле. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest students start us off? Ну, конечно, с нас. А чё нет-то? Так, манящие чары, акция. Притягивайте цели. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Так, он договорил наконец-таки. Давайте, удерживайте. Угу. Давайте вот так. Давай, на полтинничек. Ну что там? А, нам ничего не засчитывают, да, пока? Тянем. Эх, фиаско. Ну ничего, давайте еще разочек. О, получилось. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Так, мы по очереди будем. Ага. Эй, ну конечно же она полтинник выбьет.
There we go. Давайте я сейчас толкну что-нибудь. Так. Полтинник? Не упади, не упади. That's it. Let us do this. Интересно, а если я собью свою же, например? That is how it's done. Тридцаточка, да? Не, я хочу вот этот посерединке. Погнали. Отпускаем. Еще полтинничек. Quite impressive. Be sharp. Ну, что она? Полтинник? Да, полтинник выбила. Мне надо, короче, полтинник выбивать. Сейчас самое главное не заложить. Ой, блин. Не падай, не падай, не падай, не падай, не падай. Don't lose your composure. Вот это фиаско. Let us make this a bit more interesting, shall we? Передержал немножко. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. Ага. А, то есть коробки еще и помочь могут, если что, да? Давайте. Так, а сейчас. Do not think I will start going Ой, я забыл, я отпустил. Ладно. А сейчас еще и столкнет, да? Я понял. Let us see this. That is how it's Короче, done. к этой игрушке еще привыкнуть надо, на самом деле. Отпускаем. Блин, мне надо было полтинник выбивать. Эх. Be sharp. Ну, столкни. Блин, ну она выиграла. Так, как бы мне встать так? А что, это минус, нет? Нет, это не минус. Давайте вот так потащим. Exactly your typical lesson, is it? Давай. Только не упади, давай полтинничка для красоты. You are not making this easy for me, are you? Very good, both of you. Well done. Прикольная игруха, залипнуть можно. Class is dismissed. Gather your things on the way out. A tag game! It turns out we were evenly matched. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Так, что тут еще? На что похоже Угаду? Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside.
I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Магия Угаду такая же? This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Не пользуются палочками? Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Прикольно. Спасибо за рассказ про Угаду. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Так, теперь нам надо поговорить с профессором. If you're so inclined. A word, if you would. You'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? And what a close match between you and Miss Onai. Invigorating. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Так, теперь куда нам? Да, все это, конечно, очень красиво. Так, давайте вот так сделаем ревелио. Там мы не зайдем, но там есть сундук. Будем знать. Откройте журнал заданий. Давайте откроем. А что у нас тут есть? Испытания, да? Мы не можем вот здесь забрать же. Нам должны дать. Или как это забирается? Наверное, никак пока. Выполнено. Мы можем одеть перчатки, да? И у нас есть плащ. Забрать мы не можем. Ага, 4 задания надо выполнить. Я понял. Так, снаряжение. Мы можем еще и снаряжение, да, на себя нацепить? Перчаточки. Давайте оденем. Очки нам не нужны. Ну, как бы давайте уберем, чтобы не висели. Головной убор. Ну, такое мы точно одевать не будем. Есть шарф. Шарф тоже какой-то задрипезный. Мы, наверное, что-то другое потом найдем. Мантия. Она и так одета у нас на нас. У нас на нас. Это тоже на нас одето. И все. В принципе, здесь нам больше нечего. Еще коллекции есть. Коллекции давайте зайдем. А что на... Перчатки с таинственным ударом. Угу. Тут тоже у нас что-то есть. Ага, это статуэтка, да? Так, все понятно. Это мы будем... Ага, задание. О, давайте сходим на побочку. Вот сюда. Скрещивание палочек. Пойдемте сгоняем. А потом пойдем на основную. Hello. How was your first day coming along?
Так, с тобой же можно, да, поговорить? Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Угу. Окей. Погнали. Оно ж меня приведет туда, куда надо, я надеюсь. Или к основному заданию, интересно. Нет, ведет оно правильно. Вот сюда. Так. Да, просадки есть. Я чувствую, что проседает, когда быстро бежишь, подгрузки или что-то такое. Но так, если не прям бегать, то вроде как гладенько все. Мы ж можем вот это еще делать, чтобы секреточки, да, проверять. Так, сундучок мы видим. Опа, вот и нашли. Туалет с привидениями. Страница руководства. Если только вы не находитесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку, как утверждается, он является одним из любимых мест Пивза для его нелепых шуток. А вот он и Пивз. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. Please, Peeves, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my Так, ну ладно. Нам нужно идти на задание. Но мы секретку нашли. Может, еще что-то найдем? Прикольно, прикольно. Вот так, конечно, бегать, каждый раз тыркать. Вот здесь у нас тоже что-то есть, да? А что мы можем здесь сделать? Интересно, интересно. Давайте... Ага, нет, да? И это тоже нет. Это тоже нет. Нет. Видать, пока... Стоп, стоп, стоп. А вот и страничка. Карта еще и в выговоре это Аргилшира. На этой карте изображен Аргилшир, регион Шотландии, где находятся Гибридские острова, родина гибридского черного дракона. Ага, нам чуть-чуть не хватило до 3-го уровня, да? Сейчас мы подберем вот это. Бабосиков взяли. Здесь у нас, наверное, больше секреток нету. Оп-оп-оп, мы куда-то не туда бежим. Заигрался немножко. Ага. Так, что мне... You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Так, а что мне с тобой сделать можно? Ну-ка. Видать, нет. Ага, вот угадали. Собираем. Апнули уровень. Так, здесь больше ничего у нас не будет. Наверное. Вот там вот есть что-то. Так. Так, это все очень... Ну ладно, пойдемте. Потом. Давайте задание повыполняем. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know.
I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Так, да. Приятно слышать. Давайте, приятно слышать. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Да, конечно, хочу. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Конечно, рискнем. Get me in the ring. Это все-таки опыт. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Так. Проверяю желтые щиты, используя заклинания, такие как чары Левиоса. К цели. Так, привязка к цели позволяет вам отслеживать врага без прицеливания. Нажмем переключение между целями. Все, так, вроде понятно. Ух ты. Так. Левиоса. Теперь гасим. Так, здесь... Нет, нам вот этого надо. Да, ты еще надо приветоваться. Так, минус. Ой. Вот это фиаско. Да, конечно, сложновато. Да, давайте еще разок. Yes. Don't count me out yet. Brilliant. Пока к цветам еще просто привыкнешь, кому что наносить надо. Так, этому Левиоса даем. Левиоса даем. Так, получилось. А я могу на эту девчонку навестись? Я вот не пойму, и почему у меня не захватывается цель? Не пойму. Нет. Почему я ее не могу захватить, не пойму. Она что, забаговалась, что ли? Почему я ее не могу пробить? Вот. Да что такое? Захватить ее не получается. Урон нанести только он может. Я по ней попасть не могу даже. Это очень печально.
Приходится, короче, импровизировать. Офигеть. Ее нельзя было захватить. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Так, вот этот, конечно, баг, я не знаю, это баг или нет, но неприятный был. Ты не мог ни захватить цель, ни по ней толком попасть. Косяк, косяк. Итак, мы закончили. Дальше нам только по сюжетке идти, по основной. Давайте на этом остановимся. Уже на следующем видео пойдем по сюжету, по главному. Я так понимаю, одно задание осталось у нас. Только сюжетное. Пойдем сходим. И будем дальше учиться магии. Ставьте лайки. Спасибо, если вы досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал. Дальше будет интересно. И всем до скорого.